હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. જો તમે આ ચેનલ પર સૌ પ્રથમ આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી સ્ટાન્ડર્ડ 10th ઇંગ્લિશ. આજે આપણે તેમાં યુનિટ નંબર 5 જોવાનું છે. તો યુનિટ નંબર 5 આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પ્લેઇંગ વિથ ફાયર. યુનિટ નંબર 5 નેમ. નાઉ મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1. Read the extracts and answer the questions. First paragraph, તેનો first question છે. The physics and chemistry of fireworks is as interesting as. નીચે આન્સર છે. Second paragraph, તેનો first question. What is pyrotechnics? શું છે એ pyrotechnics? એનો આન્સર આપેલો છે. Second paragraphનો second question. What does pyrotechnics include? Then answer. Third question. Why is the house wall match a special pyrotechnic device? Third question, third answer. Now paragraph number 3. Then the first question. Which is the basic material used in fireworks? Then answer. Second question. Shunkranti has references to. Then answer niche. Now paragraph number 4. Then the first question. Who developed black powder when? Second question. Who revealed the formula for black powder when? Third question. Why did Roger Bacon write about black powder in code language? The answer niche. Now paragraph number 5. Then paragraph number 5 no first question. What is the formula for black powder? Black powder ની formula લખવાની છે. તેનો આન્સર નીચે છે. Second question. What do the experts say about the formula of black powder? તેનો આન્સર નીચે. Second question and second answer. Now paragraph number 6. Sixth paragraph no first question છે. What is the result of the development of modern chemistry? Second question. What has improved the brilliance of fireworks? Second question. And now third question. Name the two waves in which colors are formed. Third question and third answer. Now paragraph number 7. Now first question. How is incandescent light produced? First question, first answer. Now second question. Why is the temperature of a firework controlled? Second question and second answer. Now paragraph number 8. Paragraph number 8 now first question. What is the principle behind any firework? Second question. What happens when the fuel is packed tightly? Second question and second answer. Third question. Which raw material are required to manufacture fireworks? Third answer. Now paragraph number 9. Now first question. What is the greatest danger of pyrotechnics? The answer છે. The greatest danger is that it deals with fire. Second question. What are the dangers of pyrotechnics? The answer છે. The mixture is stable if kept cool and dry, but it can catch fire if heat is accidentally applied from a spark. At the paragraph number 9 now first second question and answer. Now paragraph number 10. Then the first question છે. From which country
were fireworks imported? The fireworks were imported from China. Now second question is, when was the import of fireworks stopped? Then answer. Third question, who started manufacturing fireworks in India? નીચે આન્સર આપેલો છે. નાઉ પેરેગ્રાફ નંબર 11. તેનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, why do fire accidents take place in Shivakashi? તેનો આન્સર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, why are only a few reliable persons taught the art of manufacture fireworks? તેનો આન્સર. નાઉ પેરેગ્રાફ નંબર 12. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why should we observe safety rules in India? તેનો આન્સર છે નીચે. નાઉ પેરેગ્રાફ નંબર 13. તેનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, what care should be taken to store and unpack fireworks? તેનો આન્સર છે, fireworks should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder or heater. Second question, why should we not carry crackers in our hand? તેનો આન્સર છે, we should not carry crackers in our hand because the powder in them is poisonous. Third question, what care should we take while lighting fireworks? તેનો આન્સર નીચે આપેલો છે, લખી લેજો. તો આ મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 પેરેગ્રાફ પૂરા. નાઉ મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 2. રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ટ્રુ ફોલ્સ લખવાના છે. આમાં છે એ રીતે લખી લેજો. ફર્સ્ટમાં ટ્રુ, સેકન્ડ ટ્રુ, થર્ડ ફોલ્સ, ફોર્થ ફોલ્સ, ફિફ્થ ટ્રુ, 6 ફોલ્સ, 7 ટ્રુ, 8 ફોલ્સ, 9 ટ્રુ. Now main question number 3. Fill in the blanks selecting the correct words from the bracket. બ્રેકેટ્સમાંથી ચૂઝ કરીને સાચો આન્સર ફિલ કરવાનો છે. ફર્સ્ટ છે સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ બ્લેન્ક્સ, ફિફ્થ, આ રીતે લખી લેજો. એન્ડ sixth blanks. Now main question number 4. Write short notes using the given questions. First short note છે pyrotechnics. લખી લેજો pyrotechnicsની short note. Now second short note is black powder. Black powder ની short note. Now third short note, safety precautions. Third short note. Now main question number 5. Complete the sentences selecting the correct options based on the functions given in the brackets. ફર્સ્ટમાં A આવશે, wash the jar and wipe it clean. ફર્સ્ટમાં A. સેકન્ડમાં C, cut it, squeeze its juice in a glass of water and add some sugar. સેકન્ડમાં C. Now main question number 6. Complete the dialogues selecting the correct responses based on the functions given in the brackets. ફર્સ્ટમાં B આવશે, take a cup of milk, add some sugar and tea leaves and let it boil for some time. ફર્સ્ટમાં B, સેકન્ડમાં C, we will celebrate in the evening. સેકન્ડમાં C. Now main question number 7. Match the sentences with the correct functions. સાચો આન્સર સિલેક્ટ કરીને લખવાનો. મેચ ધ ફોલોઈંગ. ફર્સ્ટમાં B, describing process. સેકન્ડમાં C,
ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન, થર્ડમાં બી ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, ફોર્થમાં એ એક્સચેન્જિંગ પ્લીઝન્ટરી. નાવ મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 8, ઈમેલ લખવાનો છે. આ રીતે ઈમેલ લખી લેજો. Now main question number 9. Write a report in about 60 words on how your school celebrated World Environment Day. World Environment Day ઉપર તમારે રિપોર્ટ લખવાનો છે. રિપોર્ટ લખી લેજો આ રીતે. ચેકાચેકી ના થાય, ધ્યાનથી લખજો. તો આ તો આપણું યુનિટ નંબર 5 ઇંગ્લિશ. Thank you very much.